السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم أو الفترة اللي جاية ديت عموما الأسبوع والأسبوعين اللي جايين كل كلامنا هيكون إزاي تعمل assessment for any patient with end-stage disease either on dialysis or preemptive not starting dialysis for kidney transplant. إن شاء الله هنتكلم على كل التريكات، كل التفاصيل، كل البروتوكولات هتتقدم في المحاضرات القادمة. وان شاء الله يا رب تكون تستنفعوا منها ان شاء الله وتفيدوا بها المرضى معاكم. لو انت شغال في الغسيل وبتحضر مريض للترانسبلانت، لو انت في العياده وعندك مريض وصل للمرحله النهائيه في الفشل الكلوي ومحتاج يتحضر للزراعه، كل المعلومات عن البري ترانسبلانت ورك اب اسسمنت، كل التريكس ان شاء الله نقدمها في الفتره اللي جايه وفي الفيديوهات اللي جايه. ونسال الله ان يكون علم ينتفع به. ولا تنسوا دايما الصلاه والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتوكل على الله عشان التايم. طبعا ديت هتكون جست يعني حاجه كده مقدمه بسيطه. المحاضرات اللي جايه ان شاء الله نحاول ننزلوها بسرعه، وتكون بكل المعلومات والحاجات اللي انت محتاجها فعلا عشان تقفل الموضوع الريسيبيانت ورك اب بتاعك او ان انت تحضر المريض بتاعك لعمليه زراعه الكلى. توكلنا على الله، بسم الله. طبعا هنبدأ بالاسسمنت. لازم for to be sure your patient safe for surgery and maximize graft survival as you can by optimizing all anything to be optimized before transplant, from cardiology, from malignancy, from infectious, whatever, and optimize the patient outcome. These are our goals for the next videos: to be ensure, maximize, and optimize. Ensure the surgery is safe, maximize the graft survival, optimize the patient outcomes. And the key component will speak about medical and surgical history for the patient, how to cover all these details, what is important of this, medications and allergy, what is important of this also, and what is the aim to know what is the medication patient on, what is the allergy for medication or food the patient on, family and social history for family history of the disease, social around the patient. We'll discuss this point in details. Lifestyles, smoking, alcohol, substance use, and all this side effect on the transplant. Physical examination from A to Z, what is important, tricky, and you should concentrate in your examining your patient during your assessment for receiving pre-kidney transplant. What is important infectious screening you need from hepatitis, HIV, and CMV, EBV, varicella, tuberculosis, COVID vaccines. And what is the cardiovascular screening needed for your patient, ECG, echo, stress, angio, whatever, iliac Doppler and the CT for iliac vessels, and blood sugar test also. We'll speak also about malignant screening, X-ray, abdominal ultrasound. What is the screening for cancers like FIT test, fecal occult blood colon, colonoscopy, or female mammogram, pap smear also, and PSA for males. Other tests needed like routine test to be sure this test is stable during the workup, to be sure no indication for hematology or other GI or intervention like bone marrow biopsy or upper scope or lower scope or liver biopsy according to this blood test. And risk benefit, how to discuss with your patient what is the risk benefit, quality of life, survival risk for infection, malignancy, diabetes, osteoporosis, surgical complication, cardiac complication, wound healing. All this risk benefit will speak in details in the next videos. And the special kidney offers, what is the difference between ECD, SCD, and living and deceased and high risk donor and infectious disease risk donor. Will extended release infectious risk donor will speak all about all this in details in next videos. And just the kidney transplant recipient workup, multidisciplinary team, multiple subspecialties, cardiology, anesthesia, surgery, social worker, dietitian, all this should share with the transplant assessment and the clearance for to be a good candidate for transplant. And sometimes individualized from center to center, protocol to protocol, the decision making for this candidate, ongoing monitoring, enter transplant. All this should be explained in details after. We have one topic which will be about post transplant monitoring in details and the schedules, medication, and everything. And our last slide, right kidney, right patient, right time. Just don't forget this. Our aim of this next videos to be right kidney, right patient, right time. And thanks for your time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسونا من صالح الدعاء.
وانا اشكركم على وننتظر منكم اي تعليقات، اي كومنتات. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، وان شاء الله يكون علم ينتفع به، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نحاول ننقل لكم كل ما تعلمتم بكندا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.